ఇదే సభలో ఇప్పుడు మాకు సహచర శ్రీధర్ గారు మంత్రిగా ఉండే ఆనాడు సబ్ ప్లాన్కు చైర్మన్గా ఆనాడు సబ్ ప్లాన్ కూడా తీసుకుని తమరు కూడా మంత్రిగా ఉండే ఆ రోజు మా ఎంబడి. అదే రకంగా తెలంగాణ వాద కూడా హైకమాండ్లో సోనియా గాంధీ గారు, మన్మోహన్ సింగ్ కూడా తెలంగాణ వాదన వినిపించే అవకాశం కూడా లభించింది. ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చారు, ఈ బిల్ ప్రవేశపెట్టాలి, దీనిపైన ఒక కో చైర్మన్గా పోస్ట్ ఇచ్చి అధ్యయనం చేయమని చెప్పి ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఆధారంగా అన్ని అవకాశాలతో ఈరోజు ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తాను. కానీ ఒక్కటి మాత్రం యథార్థం, వాస్తవం. దిస్ బిల్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్. దిస్ ఈజ్ నాట్ అగ్నెస్ట్ ఎనీ కమ్యూనిటీ, discriminating any community, belittling any community. We believe in social justice and it is brotherlyhood. అందరం కలిసి ఉండాలి, అందరం బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. కానీ ఈ ద్వేషాలు ఇలాంటివి ఎక్కడ లేకుండా ఇట్స్ ఒక వాటా బ్యాక్వర్డ్నెస్, దాని ఆధారంగా ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది సుప్రీంకోర్టు. ఆ సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మా నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని అమలు చేస్తుండు. దాని అందరూ కూడా మీ ద్వారా సభ ఆమోదిస్తుందని చెప్పి విశ్వసిస్తూనే సెలవు తీసుకుంటారు. ది క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ద తెలంగాణ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ రేషనలైజేషన్ రిజర్వేషన్ బిల్ 2025. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 8, clause 1 enacting formula and long title. They are before the House. The question is that those who are for the clause 2 to 8, clause 1 enacting formula and long title, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 and 2 to 8, clause 1 enacting formula, long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Health and Medical to move the motion for the passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill is passed. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. Now, introduction of government bills. I request the Minister for Legislative Affairs on behalf of the Chief Minister to move the motion for leave to introduce the Telangana Advocates Welfare Fund Amendment Bill 2025. चले प्लीज చేస్తాడు. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Telangana Advocate Welfare Fund Amendment Bill 2025. Motion moved. The question is that Telangana Advocates Welfare Fund Amendment Bill 2025 to be introduced. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried. The bill is introduced. I request the Minister for Legislative Affairs on behalf of the Chief Minister to move the motion leave to introduce the Telangana Advocates Clerks Welfare Fund Amendment Bill 2025. Honorable Speaker, sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move for leave to introduce the Telangana Advocates Clerks Welfare Fund Amendment Bill 2025. Motion moved. The question is that the Telangana Advocates Clerks Welfare Fund Amendment Bill 2025 to be introduced. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no.
Ayes have it, ayes have it. The motion is carried. The bill is introduced. I request the Minister for Legislative Affairs on behalf of the Chief Minister to move the motion for leave to introduce the Telangana Municipalities Amendment Bill 2025. Honorable Speaker, sir, on behalf of the Honorable Chief